Oh my God, let's go, Atisa. Malapit na siya. Let's go, P! The top 30 is Mexico! Ang tagal ni Philippines, ha? Philippines! Woo! Ito siya, Mau. Maganda po nga Ganda, siya. oh. Woohoo! Philippines! Hindi pa ata siya, Ma'am, pero pangit naman nun. Ma! Philippines! Let's go, Atisa, laban mo yan. Dami na hiyaw, ano? Oh, ganda, oh. Ganda niya na, Yeah. hiyabo. Let's go! Ganda niya! Let's go, top 12, Atisa. Huwag mo akong patulugin pa. Kahit puyat ako, okay lang. I can't begin to tell you how much the excitement keeps multiplying the deeper we get into the competition. So are you ready? Here we Let's go. go, The top 12 Atisa. delegates. Here we go. Chile! Alam mo, I used to May be ganun yun? runway model and Colombia! Cuba! Guadeloupe! Come on, Philippines. Next up, Mexico! Joining them, Puerto Yeah. Rico! 6 na lang. Joining them, Venezuela! Shucks! 5 na lang! Shucks! Next up, China! Wala! 4 na lang. Lakas nga ni China. Na lang. Please take the stage, Philippines! Let's go! Ang ganda ni Atisa! Let's go! Woo! Evening gown! to pursue what I want in life. No particular order. The No first particular order, into the ma. top 5 is Tawagin nyo agad si Philippines. Thailand. Wala! Lagi na lang si Thailand. Ang pangit-pangit naman ng gown niya. Ang duga! Ang duga eh. Wala! Joining her is Philippines. Ah! Oh my God! Mabasa ka! Woo! Top 5 Atisa! For the longest time, naka-top 5 gihapon! Ang ganda Woo! Atisa po tayo na mo! Ah!
Deserve ng puyat, deserve ng puyat. Next, to secure her. Let's go. The fourth runner-up is Cote d'Ivoire. Oh my God! Cote d'Ivoire, fourth runner-up! Di ba magaling siya? Oh my God! Ala, Dapat siya na lang fourth. kaya nga eh. The third runner-up is Philippines. Oh! Ba yan? Shucks! Kayo, Good luck, ladies. atake. Si Thailand naman nanalo niyan. Wala The na. 74th Miss Universe is. Do not pull a Steve Harvey here, Steve. Here we go. Miss Universe is Mexico! Rob. Wala yan. Ang pangit. Wala ma. Kasi yung presidente niyan, Mexico. Ay, ang pangit. Ang inang pangit.